Good afternoon students. So இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினா EVS கிளாஸ்ல natural resources ஓட classification. So natural resources are classified into four spheres. That is atmosphere, it contains air. Hydrosphere means water. Lithosphere means it is full of land. Biosphere means it contains plants and animals. So let's see one by one. So atmosphere, you know that atmosphere means air. So the atmosphere is a full form of air. It acts as a protective shell over the air. In the atmosphere, the most predominant gas is nitrogen because its percentage is 78% of nitrogen is present in our atmosphere, and also some other gases are present in a little bit. So what is the function of following? What is the function of air? The main function is the atmosphere supply oxygen for respiration. Okay, so we cannot live without air, and it supplies carbon dioxide for photosynthesis. Then nitrogen supplies nitrates to the soil, which is an essential food for plants, and it acts as the ozone umbrella which prevents ultraviolet from the sun, and it is a house for flying animals. Okay, so next the hydrosphere. So hydro means water. So the hydrosphere is the water. So 70% of the earth's surface covered by water. So what is the function of water? So it is a life is originated from water. So it is used for the several purposes like drinking, bathing, cooking, washing plants, and also it is used in agriculture and industries. So next lithosphere. So lithosphere means it is a land, we are living on land. So the lithosphere composed of 47% oxygen, 28% silicon, and also contains some other elements. So what is the uses of lithosphere? So it is a house for all the things like a human being, birds, animals. So and also it contains invisible microorganisms. So what is the role of microorganism? Which decompose some other things. So which decompose dead bodies falling on land. So without this earth, the earth will be stink. Okay, so plant take root on land. It provides a substratum for agriculture. It supplies stones, bricks, sand, marbles, granite for construction, and also it contains some minerals. So gold is a very, very important mineral. It is present in our land, and some other fuels, oil, coal, petrol, diesel, all are obtained from underground. Okay, so next biosphere. So biosphere is the life of the earth. It contains plants, animals, microbes. So biosphere it a combination of all the spheres, that is atmosphere, hydrosphere, and lithosphere. So what is the uses of biosphere? It supplies food, and it supplies oxygen for photosynthesis. It gives some food, crop food such as rice and wheat, and the animals also give some food, for example milk, egg, chicken, fish, etc. And the plants or trees supply oxygen and firewood. So timber is used for making furniture. So rubber is used to cycle, car, buses, etc. Okay, so next is the forest resources. So forest is a large area of land inhabited by trees, shrubs, herbs, campus, etc. Suppose how forest is growth. You uncultivated the vegetation of forest, it forms the wild growth. So the terms forestry refers to the
science of planting and caring of forest. Okay. In the world, about 1/3 of the surface is covered by forest. So, in Tamil Nadu, 21,000 square kilometers are covered by forest. In India, Assam is a tropical rainforest. So, the forests are classified into two types based on the shape of the leaves. One is a needy leaf forest or coniferous forest, that is, it contains softwood. And the second one is broadleaf forest, that is, it contains hardwood. So what is a needy leaf forest means the trees contain needle-like leaves, so it produces cones. So it is called as coniferous forest. It contains only softwood, and the main trees in needy leaf forest is pine trees. And broadleaf forest, so in broadleaf forest, the most of trees have broad leaves, and it contains hardwood. Hardwood means, for example, teak, rosewood, like that. The forests are classified into, that is, this broadleaf forests are classified into two types: evergreen forest and deciduous forest. So evergreen forest means the forest remain greenish throughout the year. They don't shed their leaves. So newly leaves grows continuously when the old leaves are fall down. So in Kerala, Silent Valley is a evergreen forest. So next, the evergreen forest are of two types. One is the tropical evergreen forest, temperature evergreen forest. So what is a tropical means? It the countries located near to equator. So Western Ghats is a tropical evergreen forest. It also retains the leaves throughout the year. So the yearly rainfall is 200 centimeter, and the temperature maintaining is 15 to 30 degrees centigrade. In tropical evergreen forest, have tall trees and hardwood trees, and the leaves are very broad. They occupy 7% of the earth surface. It is a place for the plants and animals. The common trees are rosewood, bamboo, nates, etc. So temperate evergreen forest. It is located mild latitudinal coastal region. It also retains the leaves throughout the year. It also contains broadleaf trees as well as needle leaf trees. These forests are dominated by pine trees. So these forests are under threat because of logging, mining, and some other project. So for example, USA, China, Brazil, these are all have temperate evergreen forest. In this temperate evergreen forest, the common trees are pine, oak, eucalyptus, etc. Next, the deciduous forest, that is the Ilayudir Kaadu. Okay, so the deciduous forest shed their leaves once in a year. So some of the forest shed their leaves during the summer season. So it is called as a tropical deciduous forest. Some other forests shed their leaves during winter season. These forests are called temperature deciduous forest. So second one is a rainforest. So rainforests are characterized by more than 200 centimeter rainfall per year. They are evergreen forest. It also classified into two types: tropical rainforest, temperature rainforest.
So what is the uses of forest? So the main uses is commercial benefit, ecological benefit and the aesthetical benefit. What is the commercial benefit means? The forest produces timber, firewood and also produces fruits and also used to produce oils, paper, pulp, railway sleepers, rubber, spices, gums, etc. So these all are commercial benefit. So ecological benefit means the first one is producers. So forest, trees, shrubs, herbs, grasses are the producers. These trees are synthesize sugars with sunlight. Their food stored in the plants and it is used to all animals of the forest. Next, it is used to lungs of the earth. Forest removes the carbon dioxide from the air. It is used for photosynthesis. It releases oxygen. So oxygen is used for all the living things for respiration. So during respiration, CO2 is released. It is consumed by plants. This is a renewable process. So the forests are said to be lungs of the earth. So forest plants maintain a balance of oxygen and carbon dioxide. Without forest, the balance is changed. So reduces global warming. So carbon dioxide is a greenhouse gas which increases the global warming. That is earth temperature is increased. So but the forest consumes CO2 and reduces the global warming. So next, precipitation. So forest cause precipitation because 80% of moisture of the atmosphere come from tropical forest. It saturates the atmosphere with water, causing the rainfall. So next, to storehouse of water. So forest is a storehouse of water. It is like a sponge to absorbing water. So the rainwater percolates the forest soil and goes into the groundwater, and also the water runoff and goes to lakes. So prevents the flood. The forest plants and their roots resist the movement of surface runoff and hence flood is prevented, and also prevent the soil erosion and soil fertility. And forest is a habitat for wild animals and also reserve the wild genes of plants and animals. So next, aesthetic benefit. So aesthetic benefit means culture அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ வழியாக அதாவது பழங்குடி மக்கள் வந்து காட்டில் வாழ்கிறாங்க இல்லையா, ஸோ அவங்கள பாதிக்கிற மாதிரி இருக்கிறது தான். ஸோ அதாவது தான் ஆஸ்தட்டிக் பெனிஃபிட் சொல்கிறோம். அவங்களுக்கு என்ன மாதிரி ஃபாரஸ்ட் வந்து யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா, இட் இஸ் அ ஹவுஸ் ஆஃப் ட்ரைபல்ஸ். ஸோ பழங்குடி மக்களுக்கு ஃபாரஸ்ட் தான் ஹவுஸ். ஸோ அவங்க எதில் இருப்பாங்கன்னா ஹட்ஸ். இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட் மெட்டீரியல். ஸோ ஹெர்பல் மெடிசின்ஸ் ஆர் obtained from forest. Honey and aromatic oils are collected from forest, and also tribals collect spices from forests. So next is over exploitation of forest. So over exploitation means over harvesting. So எதனால அந்த over harvesting அப்படின்னா, so increase our population, we need demand for timber, bulk, minerals like that, and we increase our areas, that is urban, agricultural, industrial and residential area. So construction of dams, hydroelectrical project, logging அப்படிங்கிறது நம்ம ட்ரீயை வந்து கட் பண்ணி டிம்பர் யூஸ் பண்ணுறது, that is a logging, and mining, quarrying, charcoal making. ஸோ இது எல்லாமே
ஓவர் எக்ஸ்பெக்டேஷனுக்கு உள்ள ரீசன்ஸ். ஸோ அப்படி நம்ம ஓவர் ஹார்வெஸ்ட் பண்ணுறதுனால அதோட இம்பேக்ட் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா, ஸோ ரெயின் ஃபாரஸ்ட் அண்டு ஃபாரஸ்ட் ரிசோர்ஸஸ் டிஸப்பியர் ஆயிரும். அதுமாதிரி பேலன்ஸ் ஆஃப் நேச்சர் ஆல்சோ டிஸப்பியர். எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் ஸ்பீசிஸ், இட் மீன்ஸ் கம்ப்ளீட்லி டிகே, தட் இஸ் ஜீரோக்கு வந்துடும். ஸோ எல்லா ஸ்பீசிஸுமே என்ன ஆகும், உனக்கு அந்த இடத்துல அழிஞ்சு போயிடும். அதே மாதிரி climate changes, rainfall fails. These are the impact of over harvesting. Okay. So next is a deforestation. So deforest means you cutting the trees or destruction of trees, that is called as a deforestation. It is a removal and elimination of forest resources. So in 1990, 3,963 mega hectare of forest was there. Now 94 hectares of forest is lost. So causes of deforestation: logging, that means cutting wood for timber, unauthorized and illegal felling of trees, and selling of precious forest wood, conversion of forest into agricultural land and convert to industries and residential areas, construction of dams, submerge of forest, hydroelectric project to collect the raw material for heavy industries. The main reason is forest fire. So what is the impact of deforestation means, it is the main impact is we threaten the tribal people because there is no place to live and the soil fertility is decreased, and it also causes soil erosion, floods, landslides, drought, and it reduces rainfall. It increases the global warming and climate changes is possible. Wild habitat is modified, so the birds or animals are migratory from forest to some other places. And loss of biodiversity. And how to prevent the deforestation, we plant more and more new trees, and forest fire should be prevented. Felling of trees should be regulated. Grazing is regulated. Pest and diseases are controlled. Social forestry, these are the reasons to prevent deforestation. So next is the timber extraction. So timber extraction means cutting of trees. It is also called logging. So what is the importance and need for timber extraction? It is used to make furniture, making doors and windows, for railway sleepers. ஸோ நம்ம அந்த டிம்பர் வச்சு என்னென்னலாம் செய்யலாமோ அது எல்லாத்துக்குமே எது யூஸ் ஆகும், டிம்பர் வந்து யூஸ் ஆகும். ஸோ த டைப்ஸ் ஆஃப் டிம்பர் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா, கிளியர் ஃபில்லிங், செலக்டிவ் லாகிங், மெக்கனைஸ்டு லாகிங், ஹேண்ட் லாகிங், ரெடியூஸ்டு இம்பேக்ட் லாகிங். ஸோ கிளியர் ஃபில்லிங் மீன்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக நம்ம எல்லா ட்ரீயுமே அந்த ஏரியாவிலேருந்து ரிமூவ் பண்ணுறது கிளியர் ஃபில்லிங். செலக்டிவ் மீன்ஸ் பர்டிகுலர் ஏரியாவில் உள்ள ட்ரீஸை மட்டும் நம்ம செலக்ட் பண்ணி கட் பண்ணுறது. மெக்கனைஸ்டு லாகிங்னா மெஷின்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம இந்த ட்ரீஸை வந்து கட் பண்ணுறது. ஹேண்ட் லாகிங்னா மேனுவலாக நம்ம வந்து போய் கட் பண்ணி எடுக்கிறது. So reduced impact logging means it is a specific harvesting. So what is the impact of timber extraction? So the thinning of forest, removal of forest cover, deforestation, these are all impact of timber extraction. And some other are loss of biodiversity. So loss of biodiversity means நிறைய வெரைட்டி ஆஃப் பேர்ட்ஸ், அனிமல்ஸ் எல்லாமே எதில் இருக்கும் அப்படின்னா ஃபாரஸ்ட்டில் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ பயோடைவர்சிட்டி அப்படிங்கிறது பல்வகை உயிரினம். ஸோ எல்லா உயிரினங்களுக்கும் எல்லா டைப் ஆஃப் ஸ்பீசிஸ்க்கும் ஃபாரஸ்ட் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு உறைவிடம் மாதிரி. ஸோ ஃபாரஸ்ட்டை வந்து நம்ம அழிக்கும் போது அந்த இடத்துல பயோடைவர்சிட்டி என்ன ஆயிரும், லாஸ் ஆயிரும். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து சாயில் எரோசன்,
landslide, loss of soil fertility, extinction of species. கம்ப்ளீட்டாக எல்லா ஸ்பீஸுமே என்ன ஆயிரும், க்ளோஸ் ஆயிரும். ஸோ முக்கியமாக ஸோ ட்ரைபல் லைஃப் வந்து டிஸ்டர்ப் ஆகும். ஸோ அதே மாதிரி ஃபாரஸ்ட் ரிசோர்ஸஸ் வந்து டெஸ்ட்ரக்ட் ஆயிரும். ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் டேம்ஸ், அதோட பெனிஃபிட்ஸ் அண்ட் ப்ராப்ளம்ஸ். ஸோ டேம் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் ஒரு பெரிய பேரியர். ஸோ இட் பில்ட் அக்ராஸ் எ ரிவர் அண்ட் இட் ஸ்டோர் எ லாட் ஆஃப் வாட்டர். இட் ஆக்ட் அஸ் அ வாட்டர் ரிசர்வாயர். ஸோ வேறு எதுக்கெலாம் யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா, ஸோ சம்மர் சீசனில் நம்ம வந்து ஹவுஸ் ஹோல்ட் பர்பஸ்க்கு அந்த டேம்ஸ் வாட்டரை வந்து யூஸ் பண்ணலாம். அதே மாதிரி இட் ஜெனரேட் த எலக்ட்ரிசிட்டி. ஸோ டேம்ஸ் ஆர் யூஸ் டு கன்சர்வ் ரெயின் வாட்டர். ஸோ ரெயின் வாட்டரை சேவ் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு டேம் வந்து யூஸ் ஆகுது. இட் இஸ் ஆல்சோ யூஸ்டு ஃபார் irrigation. So the water can be supplied to lands through canals. So in our Tamil Nadu, some of the dams are there: Mettur Dam, Vaigai Dam, Kallanai, etc. So what is the uses? It saves the water. That means conserves water, and it stores water. It prevents flood, and it helps to irrigation, and it provides hydroelectric power. It supplies water for industry and domestic purposes. It increases wood production, and it provides good habitat for fishes and birds. It helps tourism. It helps the development of wildlife sanctuaries. Dams provide recreation. They slow down the flow of water in rivers during rainy season to protect plains from the risk of flood. So what is the impact of constructing dams? It has both positive and negative impact. Positive impact means the uses and benefits of dams. What is the negative impact? Dams convert the running water, that ecosystem, that is river, to standing water ecosystem, lake. So slit is deposit. அந்த மண் வந்து என்ன ஆகும்னா ஒரே இடத்துல டெபாசிட் ஆயிரும். ஸோ வாட்டர் குவாலிட்டி, ரிவர் வாட்டர் வந்து என்ன ஆகும், அதோட வாட்டர் குவாலிட்டி வந்து சேஞ்ச் ஆயிரும். fauna, that means the animals and flora are replaced. So some of the fishes are disappear. Forest and lands of valuable plants are submerged. ஸோ எல்லாமே என்ன ஆகும், ஒன்றா வந்து மெர்ஜ் பண்ணிடுவாங்க. அதே மாதிரி ஹியூமன் டுவெல்லிங் பிளேசஸ், நம்ம இருக்கிற இடம், வில்லேஜஸ், டவுன்ஸ் எல்லாமே என்ன பண்ணிடுவாங்க, சப்மெர்ஜ் பண்ணிடுவாங்க. அதே மாதிரி ப்ரைவேட் லேண்ட்ஸ் ஆர் acquired from people. So resettlement and rehabilitation is a problem. So peoples are forced to shift from one environment to the new environment. This is very, very difficult to live. For construction of dams, a large number of people stay lot of months in the forest area of the construction site. They use the forest or அப்படி இல்லை அப்படின்னா they destroy the forest for their purposes. So during the construction period, there will be enormous human activity in the area, including movement, heavy machines, trucks, heavy labor forces, etc. All these activities cause irreparable harm to the tribal people, animals, birds, and the whole forest ecosystem. So what is the effect of dams on forest? Submergence of forest area in water. So removal and clearance of forest cover, killing of wild animals, damage the forest ecosystem, water logging. So for the construction of dams, so நிறைய number of peoples வந்து அங்கேயே ஸ்டே பண்ணி ஃபாரஸ்ட் ஏரியாவை யூஸ் பண்ணுறதுனால there is a chance to destroy the forest. So அதே மாதிரி during the construction period, so lot of illegal human activities are done in forest and also used heavy machinery, trucks. இது எல்லாமே
யாருக்கு ரொம்ப ஹார்ம்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னா அந்த ட்ரைபல் பீப்புள்ஸ்க்கு, அந்த ஃபாரஸ்ட்டில் உள்ள அனிமல்ஸுக்கு, பேர்ட்ஸுக்கு. அதே மாதிரி இந்த ஒரு டேம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதுனால ஒரு ஹோல் ஃபாரஸ்ட் எக்கோசிஸ்டமும் என்ன ஆகும், உனக்கு அந்த இடத்துல அஃபெக்ட் ஆகும். ஸோ வாட் இஸ் த எஃபெக்ட் ஆஃப் டேம்ஸ் ஆன் ட்ரைபல் பீப்புள்? ஸோ ஒரு டேம் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறம்போது நமக்கு என்ன எஃபெக்ட் ஆகும் அப்படின்னா, ட்ரைபல் பீப்புள்ஸ் ஆர் டிஸ்பிளேஸ்ட். ஸோ அவங்க தான் காட்டில் ரொம்ப நாள் வாழ்ந்துட்டுருப்பாங்க இல்லையா. ஸோ அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, டிஸ்பிளேஸ் ஆவாங்க. ஸோ அவங்களால ஒரு நியூ என்விரான்மெண்ட்டில் போய் ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக அவங்களால இருக்க முடியாது. ஸோ அதே மாதிரி இட் இஸ் வெரி வெரி ரெடிகுலஸ் பை மாடர்ன் பீப்புள். தே ஹேவ் live their forest customs. Their requirements are not provided to their satisfaction. So the new environment and water causes discomfort and diseases. So water resources. So water is the mother of life. It is the liquid gold. So water is a universal solvent. Okay. So what is the purpose of water? It is used for drinking, agriculture and domestic purposes. The source of the water is lake, rivers and seas. So water is the hydrosphere. We cannot live without water. So water is an inorganic compound. It is made up of hydrogen and oxygen, and also it exists in three forms: liquid, solid and vapor. And you know that water is a two types: hard water and a soft water. Hard water means it doesn't give foam with soap. Soft water means it gives foam with soap. So the water may be fresh water, sea water and brackish water. So fresh water contain less than 0.2% salt. Sea water contain 32%. In brackish water the salt content vary from 0.2 to 32%. So by using reverse osmosis, salt water is converted to potable water. So what is the use of water? So life is originated in water. So water is the mother of life. We are all uses the water for our survival. So without water, all the living things are die. So it is a universal solvent. It is used for irrigation in agriculture and also used for our day-to-day life purposes. Thank you.